Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Friends, it's my humble honor to welcome you all to today's satsang. Without further ado, I request Dr. Anand to start things off with a reading. Thank you.
Om Namo Bhagavate Sri Ramnaya. Good morning, friends. We'll continue our reading from Day by Day with Bhagavan by Sri Devaraja Modaliyar. December 12, 1945 afternoon. Dr. Syed is old and has various ailments which render it very difficult for him to go around the hill. However, as he found that Bhagavan sets great store by his disciples going round the hill, he and his wife decided to try it about a month back. They took Bhagavan's permission and went round and came back without any difficulty or untoward accident. Today, again they both came to Bhagavan and took permission to go round the hill. Bhagavan used to say that if one went round the hill once or twice, the hill itself would draw one to go round it again. I have found it to be true. Now, this is happening to Dr. Syed. My two sons and their wives and children, and about 10 more relatives of mine, arrived this night. And when I introduced them, Bhagwan made kind inquiries whether I had been able to get suitable accommodation, etc., for them. Bhagwan is equally solicitous about the comfort of everyone who comes here. How can one but not help loving him and becoming bound to his feet? 21/12/1945. This is Bhagavan's Jayanti, 65th birthday. The crowd of devotees is greater than usual, many of them having come from distant parts. There was the usual decorations, music, feast, and feeding of the poor. In the afternoon, a number of prayers and verses in honor of Bhagavan, specially composed for the occasion, were read out. A message sent by Swami Shivananda of Rishikesh was also read out. 23/12/1945 afternoon. Monsieur Georges Lebeau, Private Secretary to the Governor of Pondicherry and Chief of Cabinet of the French government there, came to Sri Bhagavan. He could not easily squat down on the floor, and so Bhagavan asked us to give him a seat. We placed for him a chair opposite to Bhagavan. He had brought with him his request written in French. After expressing his greetings, his request written is After expressing his greetings to Bhagavan through some interpreters who came with him and who spoke Tamil, he produced his French writing. Our Balram Reddy tried to interpret the same to Bhagavan, but he found it rather difficult as the French was rather high flown. So we sent for Mr. Osborne, whose wife and three children had been living for nearly 5 years here and who himself returned from Siam about a month back. And he came and explained the gist as follows, quote, I know little, I am even less, but I know what I am speaking about. I'm not asking for words, explanations, or arguments, but for active help by Maharshi's spiritual influence. I did some sadhana and attained to a stage where the ego was near being annihilated. I wanted the ego to be completely annihilated, but at the same time, I wanted to be there to see it being killed. This looked like having contradictory desires. I prayed to Maharshi that he may do something by his influence, in which I fully believe, to enable me to reach the final stage and kill the ego. I do not want mere arguments or explanations addressed to the mind, but for real help. Will Maharshi please do this for me? He had also written out another question.
I've been having for my motto, liberate yourself. Is that all right? Or would Maharshi suggest any other motto or ideal for me? Bhagavan kept silent for a few minutes, all the while, however, steadily looking at the visitor. After a few minutes, the visitor said, I feel that I am not now in a state in which I can readily receive any influence which Maharshi may be pleased to send. After some time, I shall come again when I am in that state of exaltation in which I may be able to assimilate his influence or spiritual help. He added, may I have a little conversation with this interpreter, Mr. Osborne, and come here some other time. Bhagavan said, yes, you can certainly go and have some talk. They both went out. The Sarvadikari gave the visitor some fruits and coffee, and he took leave, expressing his desire to come here after some other time. After the visitor left the hall, Bhagavan said, he seems to have read about all this and to have done sadhana. He certainly no novice. Someone suggested that the books in French in our library on Bhagavan's teachings might be shown to the visitor. They were accordingly taken out and shown to him while he was still with the Sarvadikari having coffee. He looked at them and said he had read them all. 24/12/1945, evening. After Parayana, Mr. Osborne said that before Monsieur Georges Lebeau left, he said the following quote, I had the experience described by me twice, first by my own efforts, and the second time under the silent influence of a French philosopher, now dead, who held my wrist and brought me to the same stage without any effort on my part. Both times I kept approaching the breaking point in which waves but shrank back. It was because of the second experience that I decided that Maharshi could again bring me to that point. To the visitor who pursued the question about pranayama, Bhagavan said, quote, the aim is to make the mind one-pointed. For that, pranayama is a help, a means, not only for dhyana, but in every case where we have to make the mind one-pointed, it may be even for a purely secular or material purpose, it is good to make pranayama and then start the work. The mind and prana are the same, having the same source. If one is controlled, the other is also controlled at the same time. If one is able to make the mind one pointed without the help of pranayama, he need not bother about pranayama. But one who cannot at once control the mind may control the breath, and that will lead to the control of the mind. It is something like pulling a horse by the reins and making it go in one direction. Bhagavan then asked Mr. Osborne if Monsieur Lebeau had mentioned the name of the French philosopher who had helped him to attain the experience referred to by him. Mr. Osborne could not give the name, but said the philosopher now dead seems to have been one trained in and following the ancient Greek philosophy. Bhagavan remarked, it could not be going on, as that philosopher is said to be dead. Bhagavan continued, he says he has liberate yourself for his motto. But why should there be any motto? Liberation is our very nature. We are that. The very fact that we wish for liberation shows that freedom from all bondage is our real nature. That has not got to be freshly acquired.
All that is necessary is to get rid of the false notion that we are bound. When we achieve that, there will be no desire or thought of any sort. So long as one desires liberation, so long you may take it. One is in bondage. He also said, people are afraid that when ego or mind is killed, the mind, the result may be a mere blank and not happiness. What really happens is that the thinker, the object of thought and thinking, all merge into one source, which is consciousness and bliss itself. And thus, that state is neither inert nor blank. I do not understand why people should be afraid of that state in which all thoughts cease to exist and the mind is killed. They are every day experiencing that state in sleep. There is no mind or thought in sleep. Yet, when one rises from sleep, one says, I slept happily. Sleep is so dear to everyone that no one, prince or beggar, can do without it. And when one wants to sleep, nothing, however high in the range of all the worldly enjoyments, can tempt him from much desired sleep. A king wants to go to sleep, let us say. His queen, dear to him above all other things, comes then and disturbs him. But even her, he then brushes aside and prefers to go to sleep. That is an indication of the supreme happiness that is to be had in that state where all thoughts cease. If one is not afraid of going to sleep, I do not see why one should be afraid of killing the mind or ego by sadhana. Bhagavan also quoted during the above discourse the Tamil stanza, which ends by saying that so long as the cloud of ego hides the moon of jnana, the lily of the self will not bloom. 28/12/1945 afternoon. One Mr. Joshi, introduced by our Chaganlal Yogi, put the following questions and Bhagavan gave the following answers. Question 1. When I think, who am I? The answer comes, I'm not this mortal body, but I am Chaitanya, Atma or Paramatma. And suddenly another question arises, why has Atma come into Maya? Or in other words, why has God created the world? Answer. To inquire who am I really means trying to find out the source of ego or the I thought. You are not to think of any other thoughts, such as I am not this body, etc. Seeking the source of I serves as a means of getting rid of all other thoughts. We should not give scope to other thoughts, such as you mentioned, but must keep the attention fixed on finding out the source of the I thought by asking, as each thought rises, to whom the thought rises, and if the answer is I get the thought, by asking further, who is this I and whence its source? Question 2. Is Atma a subject of Shakshatkara? Answer. The Atma is as it is. It is Sakshat always. There are not two Atmas, one to know and one to be known. To know it is to be it. It is not a state where one is conscious of anything else. It is consciousness itself. Question 3. I do not understand the meaning of Brahma Satyam Jagat Mithya. That is, Brahman is real, the world is unreal. Does this world have real existence or not? Does the jnani not see the world, or does he see it in a different form? Answer. Let the world bother about its reality or falsehood.
Find out first about your own reality. Then all things will become clear. What do you care how the jnani sees the world? You realize yourself and then you will understand. The jnani sees that the world of names and forms does not limit the self and that the self is beyond them. Question 4. I do not know how to worship, so kindly show me the way to worship. Answer. Is there a worshipper and worshipped? Find out the I, the worshipper. That is the best way. Always the seer must be traced. 29/12/1945. Night. Mr. P.C. Desai introduced P.C. Divanji, retired sub-judge who was returning from Trivandrum, where he had presided over a section of the philosophical conference. Mr. Divanji asked Bhagwan, what is the easiest way to attain one-pointedness of mind? Bhagwan said, the best way is to see the source of the mind. See if there is such a thing as the mind. It is only if there is a mind that the question of making it one-pointed will arise. When you investigate by turning inwards, you will find there is no such thing as the mind. Then Mr. P.C. Desai quoted Bhagavan's Upadesa Sara in Sanskrit to the effect, quote, when you investigate the nature of mind continuously or without break, you find that there is no such thing as the mind. This is the straight path for all. End of quote. The visitor again asked, it is said in our scriptures that God it is that creates, sustains, and destroys all, and he is immanent in all. If so, and if God does everything, and if all that we do is according to God's niyati or law, and had already been planned in the cosmic consciousness, is there individual personality and any responsibility for it? Bhagwan. Of course, there is. The same scriptures have laid down rules as to what men should do or should not do. If man is not responsible, then why should those rules have been laid down? You talk of God's niyati and things happening according to it. If you ask God, why this creation and all, he would tell you, it is according to your karma again. If you believe in God and his niyati working out everything, completely surrender yourself to him and there will be no responsibility for you. Otherwise, find out your real nature and thus attain freedom. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you. Thank you, Anand. Now I request Barbara Crossan to chant Upadesa Saram. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Karturajnaya prapyate palam karma kim param karma tajadam kritima hodadau patana karanam palamashashvatam gati nirodhakam ishwararpitam nichaya kritam chitta shodhakam mukti sadhakam kayavan manaha karyamuttamam pujanam japash chintanam kramat jagata ishadi yukta sevanam ashtamurti deva pujanam uttamastavar uchamandataha Chittacham japa dhyanamuttamam ajadharaya shrota sasamam sarala chintanam viralata param veda pavana sohamityasau pavana bida pavani mata
Bhavashunyasad bhavasustitihi Pavana balat bhaktiruttama Ritstale manaha swastata kriya Bhakti yoga bodhascha nishchitam Vayurotana liyate manaha Jalapakshivad rodhasatanam Chittavayavash chitkriya Shakayurdvayi shakti mulaka Laya vinashane ubayarodhane Layagatam punar bhavati nomritam Pranabandana vinamanasam Ekachintanan nashametyadaha Nashtamanasot krishta yoginaha Krityamasti kim swastitim yataha Drishyavaritam chittamatmanaha Chittvadarshanam tattvadarshanam Manasam tu kim margani krite Naiva manasam marga arjavat Vrittayastvaham vrittimashritaha Vrittayo mano vidyaham manaha Ahamayam kuto bhavati chinvataha Aipatatyaham nija vicharanam Ahaminashabhajahamaham taya Spurati svayam paramapurnasat Idamaham pada vikyamanvaham Ahamilina ke pyalaya sataya Vigrahendriya pranadihitamaha Nahamekasat yasat Satpapasika chitkvavetara Sataya hi chitaya hyaham Isha jivayor veshadhi bida Satsvabhavato vastu kevalam Veshahanataha swatma darshanam Isha darshanam swatma rupataha Atma samstitihi swatma darshanam Atma nirvayad atma nishtata Jnana varjita jnana hinachit Jnanamasti kim yatumantaram Kim swarupamit yatma darshane Havyaya bhava purna chitsukam Bandha muktyati tam param sukham Vindati haji vastu daivikaha Ahamapetakam nijavibhanakam Maharidam tapuramena Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Thank you, Barbara. Now I present a recitation of Arunachala Pancharatnam by Pratibha Sundaresh. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Karuna Sudhapte Kabalita Ghana Vishwarupa Kiranavalya Arunachala Paramatman Aruno Bhava Chitta Kanja Suvikasaya Tvai Arunachala Sarvam Bhutva Sthitva Praliname
चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयाति इति अन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपम् शाम्यत्यरुणाचल त्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वाम् ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिमरुणाचल त्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वम् पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततम् भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः श्रीमद्रमण महर्षेः दर्शनमरुणाचलस्य देवगिरा पञ्चकमार्या गीतौ रत्नं त्रिदमौपनिषदम् Thank you, Pratibha. Now we will have a relay chanting of Arunachala Aksharamana Malai. Pratibha, I request you to start us off. Thank you. तरुणारुणमणिकिरणावलिनिहर தருமக்ஷரமணமகிழ்மாலை தெருநாடியர் திருஅடியார் தெருமறை தெளிய பரமுதல் பொருளாக கருணாகரமுனி ரமணாரியன் உவகையினால் சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலமெனாகமே அறிவொடும் ஆழ்வார் சிவனுல ஆழ்வாரே அருணாச்சலவரர்க்கேற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை விரருப்பாய் அருணாச்சலா அழகு சுந்தரம் போலாமும் நீயுமொற்ற அபிநமாயிருப்போம் அருணாச்சலா அகம் புகுந்தீர்த்தொன் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததென் கொல் அருணாச்சலா ஆறு காவெல்லை ஆண்டனை அகற்றிடல் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலம் இப்பழி தப்புனை நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சல
ஈன்றிடும் மன்னை பெரிதருள் புரிவோய் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா. உனையே மாற்றி ஓடாதுள்ளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா. ஊசுற்றுளம் விடாதுன்னை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா. என்னை அழித்திப்போது என்னை களவாவிடல் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா. ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா. ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தினில் இளையோ அருணாச்சலா. ஒருவன முன்னை ஒளித்தேவர் வருவார் உஞ்சூதே இது அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. ஓங்கார பொருள் ஒப்புயர்வில்லோர் உனையார் அறிவார் அருணாச்சலா. ஔவை போலெனக்கும் உன் அருளை தந்தனை ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதெவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தமிரும்பு போல் கவர்ந்தென்னை விடாமல் கலந்தென்னோடிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரியுருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேலெங்கும் கிளரொளி மணியன் கீழ்மையை பாழ் செய் அருணாச்சலா. குற்றமுற்றறுத்தனை குணமாய் பணிந்தார் குரு ஒருவாயொளி அருணாச்சலா. கூர்வாழ் கண்ணியர் கொடுமையில் படாதருள் கூர்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா. கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சலன்றே அருள் அருணாச்சலா. கேளாதலிக்கு முன் கேடு புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா. கையினிற் கனியுன் மெய்ரசம் கொண்டு வகை வெறி கொலவர் அருணாச்சலா. கொடியேட்டடியரை கொல்லுனை காட்டி கொண்டங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. கோபமில் குணத்தோய் குறியாய் என்னை கொள்ள குறையேன் செய்தேன் அருணாச்சலா. கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தாழ்வாய் அருணாச்சலா. சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளியின மனசலசம் மலர்த்திடு அருணாச்சலா. சாப்பாடுன்னை சார்ந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலா. சித்தம் குளிர கதிர் அத்தம்பை தம்முதமாய் வாயை திற அருண்மதி அருணாச்சலா. சீரையழித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா.
சுக கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மா பொருந்திடங்க அருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியாதொஞ்சோதி ஒரு காட்டருணாச்சலா செப்படி வித்தை கற்றிப்படி மயக்குவிட் உருப்படி வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயனில் மெய் நீராய் ஊருக்கி கண்ணீராற்றழிவான் அருணாச்சலா செய்யன தள்ளில் செய்வினை சுடுமலல் உய்வகையே துரை அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லறனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சோம்பியாய் சும்மா சுகமுண்டுறங்கிடு சொல்வேன் என் கதி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சலக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா யமலிய கேடா நானென் உறுதியா நாடி நின்னுருவேன் அருணாச்சலா ஞானமில்லாதுன் ஆசையால் தளர்வர ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலா நிமிரு பொனியும் வளர்ந்தில்லை என்றே நின்றன என் அருணாச்சலா தத்துவம் தரியா தத்தனை ஊற்றாய் தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பிய அகந்தனை தினமக கண்காம் தெரியும் என்பன என் அருணாச்சலா தீரமில் அகத்தில் தேடியும் தனையாள் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா துப்பறிவில்லான் இப்பிறப்பெண் பெயர் ஒப்பிடவாயேன் அருணாச்சலா தோயவே அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை ஒளி தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தேடாடுற்றனல் திருவருள் நிதியாக தீய கம்பீர் தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு மண்மேயக நடையான் தத்தழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா தொட்டருள் கைமை கட்டிடாய நிலைய நட்டமான் அருள் அருணாச்சலா தோடமில் நீயக தோடன்று என்றும் தோடமொன்றிட அருள் அருணாச்சலா நகைக்கிடமில்லை நின் நாடியை என்னை அருள் நகையிட்டு பார் நீ அருணாச்சலா நானிலை நாடிட நான் ஒன்றினி தானுவ நின்றனை அருணாச்சலா நின்னறியடித்தனை நீராக்கிடும் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர புலி நிடங்களி மயமாம் நின்றிடு நிலை அருள் அருணாச்சலா நுண்ணொரு உனையான் விண்ணொரு நன்னிட என்னலையிரும் என்ற அருணாச்சலா நூலறிவறிய பேதையை நின்றேன்
மாலரி வருத்தருள் அருணாச்சலா. நெக்குருகியான் பூக்கிட உனை புகழ் நக்கண நின்றனை அருணாச்சலா. நேசமில் எனக்கு உன் ஆசையை காட்டினி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. நைந்தலி கனியா நிலநிலை பதத்தின் அடியுட்கொள் நலம் அருணாச்சலா. நொந்திடாதொன்றனை தந்தனை கொண்டிலை அந்தகன் நீ எனக் அருணாச்சலா. நோக்கிய கருதிமை தாக்கிய பக்குவம் ஆக்கி நீ ஆண்டருள் அருணாச்சலா. பற்றி மால் விடந்தலை உற்றிரு முனமருள் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலா. பார்த்தருண் மாலர பார்த்திலை எனின் அருள் பாருண கார் சொல்வோர் அருணாச்சலா. பித்து விட்டுனை நீர் பித்தனாக்கினை அருள் பித்தம் தெளி மருந்தருணாச்சலா. பீதியில் உன்னை சேர் பீதியில் உன்னை சேர் பீதியொன்றனக்கே அருணாச்சலா. புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருள் அருணாச்சலா. பூமனம் நாமனம் பூரண மனங்கொல பூரணம் அருள் அருணாச்சலா. பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனை உன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா. பேய்த்தனம் விட விடா பிழியாய் பிடித்தனை பேயனாக்கினையன் அருணாச்சலா. பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடாய் காவருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. பொடியான் மயக்கியன் போதத்தை பறித்த உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா. போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினரும் போராட்டங்காட்டருணாச்சலா. பௌதிக மாமுடல் பற்று நாளும் பவிஷு கொண்டுரருள் அருணாச்சலா. மலை மருந்திடனி மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாயொளி அருணாச்சலா. மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்தபி மானமில்லாதொளிர் அருணாச்சலா. மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரிவனியாய் வஞ்சியாதருளெனை அருணாச்சலா. மீகாமல் இல்லாமல் மாகாற்றலை கலம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா. முடியடி காணா முடிவிடு தனை நேர் முடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா. மூக்கிலன் முன்காற்று முகுரமகாதனை தூக்கியனைந்தருள் அருணாச்சலா. மெய்யகத்தின் மன மென்மலரணையினால் மெய்கலந்திட அருள் அருணாச்சலா. மேன்மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லியத்தேன் மேன்மையுற்றனையன்
നിന്ന് போடுதா மைமய நீ தருள் மையினால் உனது மை வசமாக்கினை அருணாச்சலா. அருணா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. மொட்டையடித்தனை வெட்ட வெளியினில் நட்டமாடினை என் அருணாச்சலா. மோகம் தவிர்த்து உன் மோகமாய் வைத்துமென் மோகம் தீராயன் அருணாச்சலா. மௌனியாய் கற்போன் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா. எவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்ததருணாச்சலா. யாரும் அறியாதென் மதியினை மருட்டி எவர் கொள்ளை கொண்டதருணாச்சலா. ரமணென்று உரைத்தேன் ரோஷம் கொள்ளாதெனை ரமித்திடச் செய்யவா அருணாச்சலா. ராப்பகலில்லா வெறும் வெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா. லட்சியம் வைத்தருளஸ்திரம் விட்டென் பட்சித்தாய் பிராணனோடருணாச்சலா. லாப நீக பர லாபமில்லெனை உற்று லாபம் என்றுற்றனை அருணாச்சலா. வரும்படி சொல்லில்லை வந்தென் படியள வருந்திடும் தலை விதி அருணாச்சலா. வாவென்றகம்புக்குன் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேனருள் அருணாச்சலா. வெட்டிடிற்கட்டமாம் விட்டிடாதுனை உயிர் விட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. வீடு விட்டீர்த்துள்ள வீடு புக்கு பைய உன் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா. வெளி விட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதுன் அருள் வெளி வீட்டனை கருணாச்சலா. வேதாந்தத்தே வேரற விளங்கும் வேத பொருளருள் அருணாச்சலா. வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் புடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா. அம்புவில்லாலி போல் அன்புரு உனிலனை அன்பாய் கரை தருள் அருணாச்சலா. அருண என்றென்னையான் அருட்கண்ணிப்பட்டேன் உன் அருள் வளை தப்புமோ அருணாச்சலா. சிந்தி தருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையீற்றுந்தனை அருணாச்சலா. அன்போடு நாமங்கேள் அன்பர்த்தம் அன்பருக்கன்பனம் இட அருள் அருணாச்சலா. என்போலும் தீனரை இன்புற காத்து நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா. என்புரு அன்பர்த்தம் இன் சொற்கொட்சேவியும் என் புன்மொழி கொல அருள் அருணாச்சலா. பொறுமயாம் பூதர புன் சொல்லை நன் சொல்லாள்
பொறுத்தருள் இஷ்டம் பின் அருணாச்சலா மாலையளே தருணாச்சல ரமணாயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா மாலையளே தருணாச்சல ரமணாயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி. Next, I invite Neha to offer a song. Neha? I'm here. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Virupakshvasane Ramana Satguru. Virupakshvasane Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Kaupinavasana Ramana Satguru. Kaupinavasana Ramana Satguru. Karuna Samudrane Ramana Satguru. Karuna Samudrane Ramana Satguru. Omkara Swarupane Ramana Satguru. Omkara Swarupane Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Chitananda Rupane Ramana Satguru. Chitananda Rupane Ramana Satguru. Dakshina Murti Rupa Ramana Satguru. Dakshina Murti Rupa Ramana Satguru. Mauna Tattva Bodhakane Ramana Satguru. Mauna Tattva Bodhakane Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Tiruchulinadane Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Ramana Satguru. Superb, Neha. Next, we have Archit. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Shri Bhagavate Sri Ramanaya. Podani Arivayo Apoda Shanti Adavai. Podani Arivayo Apoda Shanti Adavai. Idai Podani Arivayo Maname Apoda Shanti Adavai. இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் இறை அருளான் இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் இறை அருளான் அப்பாரும் ஒழுவும் சரியாய் நடப்பதாக எப்போது நீ
அறிவாயோ அப்போது சாந்தி அடைவாய். எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போது சாந்தி அடைவாய். முப்போது தன்மமென்றும் தன்மமென்றும் முப்போது தர்மமென்றும் தப்போது தர்மமென்றும் முன்றே சேர்த்து முடியும் உன்னாலென்றும் முன்றே சேர்த்து முடியும் உன்னாலென்றும் அற்ப அகந்தி செருக்கான் அலையாமலே அதங்கி அற்ப அகந்தி செருக்கான் அலையாமலே அதங்கி ஆண்டவன் ஆட்சியில் அதர்மமே இல்லை என்று எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போது சாந்தி அடைவாய். எழுந்தவன் எழுச்சியால் எண்ணம் சொல்லாக எழுந்தவன் எழுச்சியால் எண்ணம் சொல்லாக கல்மமன்ன இறைவர் நீங்குவதே எழுச்சியால் எண்ணம் சொல்லாக கர்மமன்ன இறை வரு நீங்குவதே அலங்கி அகமூலத்தில் அகந்தி அருள்தொன்றே அகந்தி அகமூலத்தில் அருள்தொன்றே கிருது கிருதிய ஆன்மாவுராவன் என்று எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போது சாந்தி அடைவாய். அப்போது சாந்தி அடைவாய். இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் இப்பாரில் எப்போதும் எல்லாம் அருளாய் தப்பாடு அணுவலுவும் சரியாய் நடப்பதாக எப்போது நீ அறிவாயோ அப்போது சாந்தி அடைவாய். அப்போது சாந்தி அடைவாய். அப்போது எழுந்த அப்போது அடைவாய். Thank you. Very cute, Archit. Guhan, next it's your turn. Om Bhagavate Sri Ramanaya. Sadanandaya Namo Ramana. Sadanandaya Namo Ramana. Gambiraya Namo Ramana. Gambiraya Namo Ramana. Paripurnaya Namo Ramana. Paripurnaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Dayarnavaya Namo Ramana. Dayarnavaya Namo Ramana. Suprasannaya Namo Ramana. Suprasannaya Namo Ramana. Sonachalaya Namo Ramana. Sonachalaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Karuna Karaya Namo Ramana. Karuna Karaya Namo Ramana. Golakshmi Priyaya Namo Ramana. Golakshmi Priyaya Namo Ramana. Devatamaya Namo Ramana. Devatamaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Namo Ramana. Namo Ramana. Namo Ramana. அடுத்த பாட்டு. ஓம் பிரமணா ஓம் பிரமணா. ஓ இல்ல இல்ல
Arunachalaya Namo Ramana. Thanks. Very good. Go ahead. Next up, it will be Gopika and Devika. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Sadanandaya Namo Ramana. Gambiraya Namo Ramana. Paripurnaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Dayanavaya Namo Ramana. Suprasannaya Namo Ramana. Sonachalaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Karunakaraya Namo Ramana. Golakshmi Priyaya Namo Ramana. Devattamaya Namo Ramana. Abhaya Pradaya Namo Ramana. Namo Ramana. Namo Ramana. Namo Ramana. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Great, Gopika and Devika. Skanda, it's your turn now. Om Ramana. Om Ramana. Om Ramana, Om Ramana, Upanishad Vandya. Om Ramana. Upanishad Vandya, Om Ramana, Udara Leela. Om Ramana. Udara Leela, Om Ramana, Uttama Purusha. Om Ramana. Uttama Purusha, Om Ramana, Shri Ramarchita. Om Ramana. Shri Ramachita, Om Ramana, Shri Ramarchita. Om Ramana. Shri Ramachita, Om Ramana, Vararamana. Vararamana. Vararamana, Vararamana, Varada Bhayakara. Vararamana. Varada Bhayakara, Vararamana, Vanchita Balada. Vararamana. Vanjita Balata, Vararamana, Vachamagochara. Vararamana. Vachamagochara, Vararamana, Shri Ramarchita. Vararamana. Shri Ramachita, Vararamana, Shri Ramarchita. Vararamana. Shri Ramachita, Vararamana, Nidhiramana. Nidhiramana. Nidhiramana, Nidhiramana, Nishalatatva. Nidhiramana. Nishalatatva, Nidhiramana, Nityamahotsava. Nidhiramana. Nityamahotsava, Nidhiramana, Nirupama Shobhaguna. Nidhiramana. Nirupama Shubhaguna, Nidhiramana, Shri Ramachita. Nidhiramana. Shri Ramachita, Nidhiramana, Shri Ramachita. Nidhiramana. Shri Ramachita, Nidhiramana, Jaya Ramana. Jaya Ramana. Jaya Ramana, Jaya Ramana, Jagadodara. Jaya Ramana.
जगदोदारा जय रमना जीवन मुक्ता जय रमना जीवन मुक्ता जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना श्री रामाचित जय रमना नंदी That was awesome, Skanda. Next up, we have Sahana. Om Namo Bhagavate Sri Ramana. Gangadhar Har Gauri Manohar Gangadhar Har Gauri Manohar Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Gangadhar Har Gauri Manohar Gangadhar Har Gauri Manohar Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Pranavakar Parama Pavitra Pranavakar Parama Pavitra Vihar Ramaneshwara Aruna Vihar Ramaneshwara Pranavakar Parama Pavitra Pranavakar Parama Pavitra Aruna Vihar Ramaneshwara Aruna Vihar Ramaneshwara Jaya Jagadishwar Jaya Parameshwar Jaya Jagadishwar Jaya Parameshwar Hridaya Nivasa Ramaneshwara Hridaya Nivasa Ramaneshwara Hridaya Nivasa Ramaneshwara Hridaya Nivasa Ramaneshwara Gangadhar Har Gauri Manohar Gangadhar Har Gauri Manohar Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Shamba Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Shambho Shankar Ramana Shiva Pranavakar Parama Pavitra Pranavakar Parama Pavitra Aruna Vihar Ramaneshwara Aruna Vihar Ramaneshwara Jaya Jagadishwar Jaya Parameshwar Jaya Jagadishwar Jaya Parameshwar Hridaya Nivasa Ramaneshwara Hridaya Nivasa Ramaneshwara Hridaya Nivasa
रमणेश्वरा हृदय निवास रमणेश्वरा गंगाधर हर गौरी मनोहर शंभो शंकर शाम शिवा शंभो शंकर रमण शिवा. That was beautiful, Sahana and Sadhana. Thanks again to all the young devotees for that melodious offering. Next, I invite Vidya to offer a song in his praise. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. I'm going to sing Unake Namaskaram from Ramana Geetham by Sri Sadhu. Unake Namaskaram, Unake Namaskaram, Unmai Param Porule Ramana. Unake Namaskaram, Unake Namaskaram, Unmai Param Porule Ramana. Manakan Vilakidum Ahakan Maniye, Unake, Unake Namaskaram. நாம் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை பார்ப்பதோடு என்னையும் பார்ப்பவனே ஊக்கமளித்தென்னை துய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் நான் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை கேட்பதோடு என் குரல் கேட்பவனே ஊட்டமளித்தென்னை உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் நான் முகரும் பொழுதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை முகர்வதோடு என்னை முகர்பவனே உகந்த பேரன்பினால் உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் சுவைக்கும் பொழுதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை சுவைப்பதோடு என்னை சுவைப்பவனே உவங்கும் கருணையால் உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் நான் தொட்டிடும் போதெல்லாம் என்னுள் இருந்தவை தொட்டறிந்தென்னை தொடுபவனே உட்பாலமீதென்னை உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் எண்ணுவதெல்லாம் அறிந்தென்னுள் என்ன ஓர் எண்ணமில்லாதனை எண்ணுவனே நான் எண்ணுவதெல்லாம் அறிந்தென்னல் என்ன ஓர் எண்ணமில்லாதனை எண்ணுவனே உண்ணுவதென்னை உகந்த ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் அறிபவையாவும் அறிந்தன் அகந்தனை அறிந்தவா என்றும் அமர்பவனே உருந்துயரன்றியே உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் நான் தூங்கும் பொழுதென்னுள் தூக்கம் காணவும் என் தோற்றமும் கன்று துலங்குவனே ஓங்கும் அறிவொளி உய்க்கும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் மாயம் உடலக மாயம் அழித்தென்னை வாழ்வித்து நான் என வாழ்பவனே மாயமுடலக மாயமழித்தென்னை வாழ்வித்து நான் என வாழ்பவனே ஓயும் படிக்கென்னை உண்ணும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் எல்லா பொழுதிலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமா என்னுள் இருப்பவனே எல்லா பொழுதிலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லாமா என்னுள் இருப்பவனே உல்லாசமாயுள்ளாவும் ரமணா உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம் உல்லாசமாயுள்ளாவும் ரமணா
உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம், உனக்கே உனக்கே நமஸ்காரம். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா. Thank you, Vidya Venkat. Next, Girija Arukoni will offer a song at his holy feet. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாயா. ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாகிலும் சிவன் நாமம் உச்சரிக்க வேண்டும். ஜென்மம் கடை தேர ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாகிலும் சிவன் நாமம் உச்சரிக்க வேண்டும். ஜென்மம் கடை தேர ஒரு நாள் வெறும் நாளாகி வீண் ஜனநாதி துயர், வெறும் நாளாகி வீண் ஜனநாதி துயர், வாதைக்குள் மூழ்கி வீண் காலம் கழிக்காமல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாகிலும் சிவன் நாமம் உச்சரிக்க வேண்டும். ஜென்மம் கடை தேர ஒரு நாள் பெண்டு பிள்ளை வீடு கன்று மாடு தனம், பெண்டு பிள்ளை வீடு கன்று மாடு தனம், பெருமையான பெரும் வெள்ளம் அதில் கொண்டு சென்று சாடி கடல் மூழ்காதே பெரும் பள்ளம் தன்னில் கொண்டமிழ்த்தி விடுமே. பின் கரை கடக்க வெகு வருத்தமே, தொண்டு செய் சிவபதமே, நினைத்தால் தோணியாகி வருமே. அதனால் ஒரு நாள் ஒரு பொழுதாகிலும் சிவன் நாமம் உச்சரிக்க வேண்டும். ஜென்மம் கடை தேர ஒரு நாள். நமோ ரமணாயா. Thank you, Girija Mami. I now invite Uma PS for the second reading. अपार सच्चित् सुखवारिराशे यस्योर्मि मात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि. Namaste. I had requested to be given an opportunity to read at today's satsang. Instead of a published article, I thought of sharing some of my thoughts on surrender. Let us proceed. Surrender happens when there is an overpowering feeling of fear. This fear brings on a helplessness. When no outside help is sought for the mitigation of this helplessness, and one remains in that state, holding on to nothing, and just being there, an automatic transmission of grace from the absolute happens. Thus, surrender opens the gates to grace. In the Mahabharata war, the Kauravas and the Pandavas were adversaries in the battlefield at Kurukshetra. On the side of the Pandavas was Sri Krishna, who also drove Arjuna's chariot. Krishna, place my chariot between the two armies, said Arjuna. Obedient to the command, Krishna placed the chariot between the two mighty armies, in front of Bhishma, Drona, and all the kings. Then he said, Arjuna,
Behold these Kauravas assembled here. Arjuna saw arrayed on either side uncles, granduncles, teachers, brothers, cousins, sons, nephews, friends, playmates, and well-wishers. When Arjuna saw all his loved ones, his earlier fury, his thirst for revenge, and his desire for war deserted him. Uncertainty struck him, his heart gave way, and his inherent heroic nature abandoned him. His great bow Gandiva slid from his nerveless fingers, and he slipped into such a spiral of remorse and restlessness that his head reeled, and he felt that he would fall down senseless. He sunk back into the chariot, lost in a chain of miserable thoughts. The lion-like warrior had disappeared. Instead, he was drowning in sorrow brought on by attachment. He says to Krishna, Karpanya dosha apahata swabhavaha pruchhami tvam dharma sammuda chetaha yat shreyah syat nishchitam bruhi tatme sishyaste aham shadhimam tvam prapannam. This is Bhagavad Gita chapter 2 verse 7. He tells, Krishna, I am afflicted with the Karpanya dosha. What is this Karpanya dosha? Ordinarily, it means small-mindedness, mean-mindedness, wretchedness. Brihadaranyaka Upanishad says, to die without realizing the self is Karpanya. Arjuna is by nature heroic, generous, charitable. He is a master of his senses. He is known as Gudakesha, conqueror of sleep. He coveted neither kingdom nor victory nor pleasures as an end in itself. He was not attached to objects and was not a stranger to sacrifices in his life. In his case, Karpanya is being afflicted with low spirits mixed with faint-heartedness and grief. Dharma Samoda Chitta is the turmoil of mind which impedes the free functioning of the intellect, which has robbed him of his swabhava. As a Kshatriya, he is a born warrior designed to fight, protect his fellow citizens. He tells Krishna, I ask you because my mind is tainted. I am unable to follow my dharma in what is virtue and what is vice, what is duty and what is not. Then he says, Yet Shreyasi tat nishchitam bruhi. He doesn't request his friend Krishna to help him reconsider his stance or to say something to energize and invigorate him. Instead, he asks him for Shreyas, which is the path of righteousness, which is only the synonym for the realization of the self. As he unreservedly offers himself as the disciple, declaring to Sri Krishna that you are my only refuge. What is this Shadi Mam Te Prapannam? It means I take refuge. Please instruct me. I surrender. This is what he says. Surrender of the self to God is taking refuge in the Lord, offering oneself to God. His mind is constantly engaged in thoughts of God. He believes that God is almighty, omniscient, knower of all hearts, an endless ocean of innumerable virtues, supreme master, infinite repository of greatness, infinite repository of love, infinite repository of valor, of virtue, of knowledge, of non-attachment, remover of all affliction, remover of all shackles, remover of all karma, and every form of doubt and error. He is the dearest friend, the dearest lover, dearest relation, supreme guide, supreme divinity. On the other hand, the disciple regards himself as utterly alone, utterly helpless, utterly devoid of intelligence, strength, and substance.
He depends entirely and exclusively on God's help, on his support, knowledge, power, affection, and takes complete refuge in him alone. The result of this declaration by Arjuna brought on the cascade of grace in the form of the divine Gita. Now, let us come to Sri Bhagavan. When we examine Ramana Bhagavan's life, his entire life itself is one of total surrender. As the 16-year-old Venkataraman, alone in his uncle's house, a sudden and violent fear of death came upon him. He asked himself the question, now that death has come, what does it mean? What is it that dies? And if the body died, am I dead? And remained in that state. He did not seek help from his elders or others. By completely surrendering to the self as the Lord, he discovered he was the deathless, omnipresent, omniscient self. In Sri Bhagavan's life, instead of the flesh and blood Krishna, the self revealed to him as the Guru, because he says he took total refuge in the Marana Bhavam Illa Maheshan. Marana Bhayam Mikkula Ammakkal, Aranaga, Marana Bhavam Illa Maheshan Sharaname Sarvar, Tan Sarvudu, Tan Savutrar, Savennam Sarvaro, Sarvadavar Nittar. When one, very fearful of death, as refuge, takes shelter at the birthless and deathless feet of Maheshan, or the Lord, on thus uniting with him, he becomes deathless. Will he ever even have a thought of death anymore, the immortal one? This is Bhagavan's Ulladu Narpadu, Mangala Slokam number 2. When Bhagavan arrived at Tiruvannamalai, he said that he was like a dry leaf blown by the wind. What does he mean? He had no will of his own. The leaf will go wherever the wind takes it. All the songs that Sri Bhagavan wrote on Annamalai are ecstatic outpourings of this surrender only. Every line in the Aksharamana Malai resonates with surrender. I have chosen to present a few examples. Nekku nekku urugi yan pukkida unai pugal nakkana nindranai Arunachala. When I melted away and sought you as my refuge, you were standing alone without any constructs, O Arunachala. Peyar ninaithidave pidithilthane un perama yar arivar Arunachala. I only thought of you and you forcibly pulled me. Who can know your greatness, O Arunachala? Ambuvil alibol anburu unil yenai anbakare tarul Arunachala. As ice in water, let me dissolve in you, who is love itself, O Arunachala. Arunai enrennayan, arutkani patten, un arulvalai tapumo Arunachala. I thought Arunachala and was snared by you. Will your net of grace ever miss its mark, O Arunachala? Sindit Arulpada, Silandipol Katti, Chirayetundane Arunachala. You wove a web of grace and trapped me within, devouring me, O Arunachala. In Navamani Malai, Bhagavan says, Annamalayai Adiyenai, Anda Andre, Avi Udal Kondai, Yenakkor Kurayundo, Kurayum Gunamum Ni Ellal, Yenmen Ivatre, Yen Uire, Yennam Yeduvo, Adu Seivai, Kanne, Undan Kadal Inayil, Kadal Pirikke Taruvaye. As Annamalai, you reign over me, body and soul. Then, do I have any wants? I cannot think that even my merits and imperfections are bereft of you. My life, do with me as you please, my beloved. Let me be flooded with love at your feet. Lastly,
During the act of surrendering, we offer our very helplessness before God and become so minuscule that we are not even there anymore. When this surrender becomes total and permanent, then God, Guru, or Self does everything through this body and mind. There is not even a vestige of the person anymore. All the actions and everything is God's only. There is only Bhagavan. This condition is called Summa Iruttal. As Sri Bhagavan says in many places in the talks, even partial surrender will bear fruit. Prayers to the Supreme God and Guru, Annamalai Ramanan. I conclude with a verse from Sannidhi Murai by Muruganar. Irai Pani Nitral. சென்ற சென்ற திசையெல்லாம் செல்வா உனது திருப்புகழ் கேட்டு உந்தன் அடிக்கே ஒப்படைத்தேன் உடலும் பொருளும் உயிரும் எல்லாம் குன்றம் மனைய குணக்கடலே குலவு நிலை என் கூறென்றேன் நின்ற நிலைக்கே நில் என்றான் நீதரமண நெடியோனே. Wherever I go, I hear your praises. Beloved, I surrender at your feet my body, possessions, life, everything. Mountain-like ocean of auspiciousness, what is the state of bliss? Tell me, I ask. Be as you are, he said, the great Lord Ramana. Thank you. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you, Uma. That was very profound. Now we'll offer Arati to Sri Bhagwan. कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैति अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजदेतत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगा यतय शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापं परमेश्वभूतं यत् पुण्डरीकं पुरमध्यसद्ग्रस्तम् तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्वस्ति यदन्तस्तौपासितव्यम् यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः. வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே ஷூர்க சுத்தாத்ம சக்தி ஷூர்க ஷூர்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே ஷூர்க சுத்தாத்ம சக்தி ஷூர்க ஷூர்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே ஏழுலகம் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பொட்டொழிகவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பொட்டொழிகவே பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே பரமசச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழிகவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே ஷூர்க சுத்தாத்ம சக்தி ஷூர்க ஷூர்கவே
தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தன்மயத்துள் சின்மயம் தன்னை திலங்கவே தன்மயத்துள் சின்மயம் தன்னை திலங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இதை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இதை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே शूर्ग शुद्धात्म शक्ति शूर्ग शूर्गवे वार्ग स्वयं प्रकाशम वार्ग वार्गवे शूर्ग शुद्धात्म शक्ति शूर्ग शूर्गवे शूर्ग शूर्गवे. Thank you all. This concludes today's satsang. Let's inquire within ourselves to find His grace. Namo Ramana.